That's right. Little chunks. That's what I did with Pedro Ferriz. You know, you said you knew about him. When I interviewed with him, he would ask me a question, and then I would answer, and he'd interrupt me and say it back in Spanish. I understood completely, and it was just fine. It worked out very well. His English is fluent, and Spanish fluent, of course, just like you. Great, great, great. Okay, so we're going to start, okay? Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer una entrevista a un gran amigo que conocí en Acapulco. Su nombre es Terry Brock. Ahorita vamos a platicar con él, vamos a hacerlo en inglés y vamos a estar traduciendo al español. Entonces vamos a darle la bienvenida y agradecerle por este tiempo. Terry, I am glad to have you here talking with me. And I want you to tell us about yourself. What do you do? What are your projects? What are you working on? And well, August, buenos dias, mi amigo. It is great to be here with you. Muchas gracias for having me here. And for me, I'm a communicator. As a professional speaker, I travel around the world working with a lot of organizations as well as individuals on how they can increase productivity, increase their profitability, and do more that way. Ok, lo que nos dice es que él es un orador, o sea, un conferencista a nivel mundial y viaja por todo el mundo, trabaja con empresas y da pláticas sobre cómo incrementar la eficiencia en las empresas, la comunicación, etcétera, ¿verdad? Okay, that's great, Terry. What projects are you working on right now? I know you have your Facebook page and you make videos on YouTube. Yes, doing that and having more fun than the law will allow. Great. Le pregunté qué proyectos trabaja, que lo veo haciendo videos en YouTube y en Facebook, y me dice que se está divirtiendo mucho y que le gusta hacer eso, ¿verdad? Divertirse mientras trabaja. All right, Terry, we're going to talk about the technology. I know you like the technology topic. And I know that you like about robots and future technology. So I want to ask you, what are your recommendations for any person that is watching this video on how to prepare for the advancements in technology that we're going to face in the next future with, you know, the robots, maybe the free energy, maybe the self-driving cars, the off-grid homes, and some social media applications that you know. Ok, le estoy preguntando a Terry qué recomendaría él a cualquier persona que esté viendo este video, esta entrevista, para prepararnos en el futuro en cuanto a la tecnología. Porque, bueno, vienen los robots, viene tal vez la energía libre, vienen los autos que se conducen solos, vienen las casas autosustentables, y también que nos hable un poco de las aplicaciones de los medios sociales, ¿verdad? De las redes sociales. Okay, Terry. Well, it can be kind of scary. There's a lot of changes going on, and people can be very concerned that they might lose their jobs or feel woefully inadequate because of what's happening. Okay, nos dice Terry que puede ser algo con miedo, que está preocupante porque vienen muchos cambios a nivel tecnológico. Y bueno, pues tenemos que prepararnos. And so the most important thing is to continually educate yourself with market valuable skills so that you'll be able to face whatever is going to happen in the future with robots, with 3D printing, with dramatic changes that will impact all of us. Ok, nos dice que lo importante aquí es educarnos, ver la manera de aprender por todos los cambios que vienen en cuanto a los robots, viene también la impresión de tercera dimensión y bueno, vendrán cambios sin duda, vienen muchos cambios. Many times we say, gee, I've been working at the factory or at the store, or I've been doing this job, and I should have that like that forever. But history shows us that things continue to change, and we must continue to upgrade our mental skills on a regular basis in order to stay up and be aware of what's happening. Ok, dice que a veces tenemos nuestro trabajo en la fábrica o en una tienda o en algún lugar y creemos que va a ser así toda la vida. Pero la historia nos muestra que no, que hay cambios, ¿verdad? Entonces, lo más importante es
aprender a cambiar nuestro estado mental para poder pues, adaptarnos a los cambios que vienen. You think back to the days when we had horseless carriages coming around and they were displacing a lot of people who had shoed horses for a living. They did it, their father did it, their grandfather did it, but now suddenly these new horseless carriages were displacing them in the job that they thought they would have all their lives. Ok, lo que nos dice, nos pone como ejemplo Terry es en la historia, estos carritos que ya no usaban caballos, ¿verdad? Con los carros vinieron a reemplazar pues en sí a los caballos y a las personas que le ponían las herraduras en las patas de los caballos. Entonces sus abuelos, sus padres y ellos venían haciendo ese trabajo por mucho tiempo, pero pues cambió la situación y ya no eran necesarios esos trabajos. But those who were willing and able to change and embrace new technologies, learn new skills, they were able to see even more good coming their way than what had happened before. Ok, nos dice que había mucha gente que se pudo adaptar, ¿verdad? A los siguientes cambios. Entonces eso ayudó a que pasaran a otros trabajos, ¿verdad? So let's roll it forward to today. People see their jobs being eliminated because of automation. This hurts and we feel for those that are going through it, but it is normal in history. Ok, dice que si traducimos ese ejemplo a la actualidad, pues vemos que hay muchos trabajos, ¿verdad?, que están siendo reemplazados por la tecnología y que hay gente que sufre estos cambios. Pero bueno, que eso es algo que no podemos cambiar, sino que hay que adaptarnos. And today it is easier than ever because of the internet. We can learn from the greatest minds that are alive today and that have lived before to learn new skills that the market will embrace and get even better jobs because we learn new skills. Ok, lo que nos dice es que ahora es mucho más fácil porque vivimos en un mundo que tiene internet. Entonces, gracias al internet podemos aprender habilidades nuevas, podemos aprender cursos, podemos aprender de las mentes modernas y también del pasado, de las mentes de antes, ¿verdad? De las grandes personalidades. Entonces, pues eso va a ayudarnos bastante a aprender. And let me take this from the theoretical down to something very nitty-gritty and practical. They are looking for people now in Silicon Valley and many places around the world for people who can program in tools like JavaScript, in Python, in PHP, and other languages, and paying $250,000 a year US for those who can do that, have spent the time, 6 months to a year learning it, $200,000 to $250,000 US for a job. Ok, ahora nos dice que poniendo un ejemplo de lo teórico a lo práctico, en la actualidad, ahorita en lo que le llaman Silicon Valley, que es donde están todas las empresas de tecnología, están contratando gente que sepa programar. Hay diferentes lenguajes de programación, ahí menciona algunos como Python, algunos otros que menciona. Dice que esos trabajos actualmente ofrecen sueldos de $200 a $250,000 americanos. Entonces, que son muy buenos trabajos. Entonces, por eso es bueno aprender nuevas habilidades. So the bad news is, yes, you might lose your job. But the good news is, if you're willing to pay the price and learn new market valuable skills, you could do even better than ever before. Ok, dice que bueno, sí es complicado, pero si estamos dispuestos a aprender y a pagar el precio de aprender nuevas habilidades, de ponernos a estudiar, pues podemos lograr un trabajo mucho mejor del que teníamos antes. Entonces, que es una oportunidad grandiosa en la que estamos. Yes. Okay, that's great, Terry. Okay, I'll have another question for you. This has to do with economy. You know, I like the economy topic or subject because we're seeing a lot of changes right now with the currencies and all the changes that are happening. So what do you think about the economy for the next 5 years? Can you talk about the Bitcoins or gold or silver, or how can we protect our wealth? Le estoy preguntando a Terry, que otro tema que a mí me gusta tocar es el de la economía, por todos los cambios que estamos viendo en el mundo, ¿verdad? Y le pregunto que, ¿qué ve él
qué piensa que puede pasar en la economía en los siguientes 5 años y que si nos puede hablar un poco de los bitcoins o del oro, de la plata o cómo podemos nosotros proteger nuestros ahorros o nuestra riqueza, ¿verdad? I think of the words to the song that Bob Dylan sang, "The times they are a-changing, and our economy is changing very much today." Porque dice como la canción de Bob Dylan que dice que los tiempos cambian y efectivamente ahorita estamos viviendo muchos cambios en la actualidad. And there are opportunities as well as there are dangers out there in the economy. Y que así como hay oportunidades, también hay peligros en la economía, ¿verdad? There are wonderful opportunities with digital currencies like Bitcoin and other altcoins, such as Litecoin and Monero, Dash, looking very good, Ethereum, and others. And so I would encourage your listeners to look into digital currencies and those that work with what's called the blockchain. Ok, lo que nos dice es que sí nos aconseja que veamos el mundo de las monedas electrónicas, como es el caso del Bitcoin, y aparte del Bitcoin hay otras monedas, como el Dash, como el Ethereum, como el Monero, y que de estas hay varias, ¿verdad? Entonces sí, que investiguemos el tema y que estas trabajan con una tecnología que le llaman blockchain. Having these coins gives you more security and more opportunity because of a time that has a lot of fluctuations and changes in currency. With the US dollar stronger than the peso, it was almost, I don't know what it is right now, but I think it was up to like 20-1 or so. In those times, having additional options opens up your capabilities and just makes your life a lot easier. Ok, lo que nos dice Terry es que definitivamente las monedas electrónicas nos dan otra buena opción para proteger nuestros ahorros. Dice que sobre todo con el peso que está fluctuando, el dólar, ¿verdad? Que fluctúa, dice que él recuerda que estuvo a 20 pesos el dólar, entonces sí, nos recomienda que veamos este tema, ¿verdad? Plus, let me do this for your listeners. Think about it. If the US dollar is stronger than the peso, that is a wonderful time to earn dollars, which you can do if, to go back what I said before, say you learn how to program in Python or PHP or some other market valuable area, operate on the internet, get paid in US dollars, and you'll be able to do a lot that way. Ok, lo que nos dice es que en tiempos donde el dólar está, digamos, caro, es cuando conviene que podamos tener la habilidad de aprender estos programas, lenguajes de programación como Python y PCP, para que podamos tener sueldos en dólares. Entonces eso nos permite, pues, tener un mejor nivel de vida, ¿verdad? That way, you're able to diversify and to hedge against whatever might happen in the economy that you can't control with the skills that you can control. Ok, lo que nos dice es que teniendo diversificado, o sea, que teniendo nuestros ahorros de manera diversificada, nos permiten tener, pues, tranquilidad y poder, ahora sí que sortear cualquier cambio que venga en la economía, cosas que no están en nuestro control. So once again, the message is it's very optimistic. Yes, we recognize the challenges with the economy, with new technologies, but if you take matters into your own hands peacefully by learning market valuable skills, you are guaranteeing your future to be even better than your past. Dice que si nosotros nos preparamos bien con estas herramientas que hay en el mercado, usando el Internet, pues podemos estar mejor que como estábamos antes, ¿verdad? That way you'll be kicking your heels and having a great time going, yes, we made it. Dice que de esta manera pues vamos a estar tranquilos y vamos a poder estar hasta bailando y emocionados de que por lo menos sobrevivimos y lo logramos. Okay, thank you, Terry. That was a great explanation. Gracias, Terry, fue una gran explicación. Okay, I'm going to ask you another question. It has to do with health. I really like the health, to be healthy, eat a healthy food, because I know our health is more precious than any money or any gold or coin or bitcoins or whatever wealth we possess. I think if we Muy importante. have health,
we can be okay and we are rich. Le estoy diciendo a Terry que yo considero que le voy a hacer una pregunta más sobre que tiene que ver con el tema de la salud, que es algo que a mí me gusta mucho y que yo considero que la salud es la riqueza más grande que tenemos, más que el oro, más que los bitcoins, más que cualquier riqueza que podamos tener. Estar saludables, pues es una señal de que estamos ricos. So, Terry, what do you recommend us to have a special food, or what kind of diet can we have, or what advices on health can you give us? Well, I think first of all, we have to recognize that number one priority in life is our health, mental and physical health. By the way, how do you say health in Spanish? Salud. Salud. Salud muy importante. Most important. It is the most important. So I devote a lot of time, money, and energy to make sure that I'm eating the right foods. I largely have a plant-based diet. I prefer that, and stay away from those sugar items, the white flour, the white sugar, the white salt, all that stuff, and have very good food in my body. Ok, lo que nos dice Terry es que él invierte su tiempo, su dinero y su energía en algo que es lo más importante, que es la salud. Coincide con lo que yo dije. Entonces dice que su alimentación es mayormente a base de lo que le llaman bueno, en español sería una alimentación a base de vegetales, de plantas, y que nos recomienda que nos deshagamos de la comida chatarra, de los azúcares, de todo lo que nos puede hacer daño. Yes, so some of the things I do, particularly for me, even right now, I'm drinking my green tea. So I have my green tea here, and I'll even have my matcha green tea for the morning, and I do that almost every day of my life. I feel better, and then I have good fruits in the morning, like apples, oranges, grapes, blueberries. That's what I had this morning, and then some good oatmeal. Very good plant-based breakfast, and that really helps me feel a lot better for the morning. Dice Terry que él se cuida mucho su salud y que todas las mañanas se toma su taza de té verde o de té matcha. También dice que usa mucho las frutas, que la manzana, nos recomienda la naranja, los blueberries, y bueno, que también la avena. Entonces que él es lo que desayunó el día de hoy. Entonces es lo que nos recomienda una dieta rica en frutas y verduras. And then for lunch, I'll have a lot of greens. I love spinach. So I'll have some spinach, broccoli, tomatoes, cucumbers, and other veggies, and a nice big vegetable. And it's just delicious. I eat that, and I find it gives me energy in the afternoon, which is a competitive advantage in the world of business. Ok, dice que ahora para la comida, él acostumbra comer muchos vegetales, cosas verdes, le gustan mucho las espinacas, los tomates, los pepinos, todo lo que tenga que ver con vegetales. Entonces dice que esa dieta a base de comida sana, saludable, te da una gran ventaja sobre la competencia en los trabajos, ¿verdad? En la tecnología, porque te mantiene saludable. Okay. And then for dinner, I'll have a wonderful, let me give a little treat here that's really, really good. I love potatoes. Just to have some potatoes. I cut them up and I put them in the microwave for about 4.5, 5 minutes, and have some delicious potatoes that are filled with all kinds of nutrients. Sometimes I'll enhance that with some lentils, but that makes a wonderful dinner that not only does it taste good, it fills me up in the evening, but more importantly, I wake up more energized the next day. Ok, nos dice que para la cena él acostumbra mucho las papas, que le gustan mucho las papas, que a veces también las acompaña de lentejas y que bueno, eso le permite, estar muy tranquilo en la noche y su cuerpo bien alimentado y que le permite al día siguiente despertarse con mucha energía. Entonces, ese es el consejo sobre la cena. So, and then also exercise is very important. This morning, I got up early and I ran my 3 miles on the treadmill. My buddy, the treadmill, love him a lot. And I got a chance to do some push-ups. I like to do around 100, 200 push-ups a day. I find that helps me to stay alive and feel energetic. Wow, that's great. This is my... Hi there. Hello there, mi amigo. ¿Cómo estás? Hello. Hola. Nos dice Terry que él, él hace ejercicio también, que es muy importante hacer ejercicio, que él
corre 3 millas al día en su caminadora y que también diariamente hace de 100 a 200 lagartijas y que eso le mantiene pues muy sano, muy fuerte, ¿verdad? Yeah, so I learned the importance of exercise early in life when I worked my way through my high school and undergrad school teaching martial arts. And I learned the importance of physical fitness there. Ok, nos dice que él también practica lo que son las artes marciales y pues eso también lo mantiene muy fuerte. Entonces, pues prácticamente el ejercicio es gran parte de la vida de Terry. Ok, Terry. And so I found that it is very important to have a real emphasis on maintaining your health, proper sleep, proper meditation, which helps your mind and your body to calm. Did that this morning as well. And one of the things I recommend strongly is every day do the SEM, study, exercise, and meditation. Study, exercise, meditation every day. Ok, nos dice él que una fórmula muy buena es lo que le llaman estudiar, meditar y ejercicio, ¿verdad? Entonces, él en inglés es SEM, Study, Exercise and Meditate. Entonces, es la recomendación de Terry en cuanto al tema del ejercicio. Y entonces, también nos platicaba que es muy bueno el meditar, ¿verdad? Eso pues le da a uno paz mental y pues ayuda mucho a mantener la salud. Yes, indeed. I think that's important. And so as we do that, we feel better. And when we feel better, we live longer. And August, I compliment you on what you're doing on your website. And I encourage people to go back and look at that and see the emphasis you have on healthy living, on using plants. Plant-based living really is a good way to go when you get confused about what to eat, what not to eat. If you start with plant-based living, you'll do a lot better. Ok, nos hace énfasis en mantener la salud y dice que una buena página es la que yo tengo, es plantasdevida.com, donde pues hacemos énfasis en la nutrición, en el uso de las plantas y dice que debemos de promover ese tipo de vida, que es a base de pues, una vida saludable, empezando con la alimentación. Ok. Well, great, Terry. Fantastic information about health. Le digo que es muy buena la información que nos da, sus consejos sobre salud. Okay, for last question, Terry, please let us know where can we find you on the internet, your webpage or your Twitter, your Facebook, and any other thing that you can or you want to give us today. Yes, I would encourage people that are watching to come on over to my website where we have a lot of good information on living your life fully and really prospering in success. The place to go is to go to terrybrock.com, and that is spelled Terry, and Brock is spelled the right way, BROCK. So terrybrock.com. Ok, lo que nos dice es de que nos invita a visitar su página en internet, que ahí podemos encontrar todos sus contactos, y la página es Terry, se los voy a deletrear, es Terry, y luego su apellido es Brock, entonces BROCK y .com. En esa página podemos encontrar pues grandes consejos para ser mejores personas y triunfar. Yeah. It is an honor to be with you. Thank you. Muchas gracias, mi amigo. El placer es mío, Terry. Muchas gracias. Dice que está muy agradecido de haber estado el día de hoy platicando con nosotros. I really appreciate it. Thanks for your friendship, Terry. Thanks for your conference in Acapulco. It opened my mind to new subjects, and I am learning a lot from you on Facebook and on your website. I visit and you have very good articles. Le estoy diciendo a Terry que pues muy agradecidos por su tiempo y por habernos dado esta entrevista y le agradezco su amistad y su plática que nos dio en Acapulco. He aprendido mucho y también en su blog de su página tiene artículos muy, muy buenos, muy interesantes. Yes, and thank you. Muchas gracias for helping me with my stumbling Spanish. I'm studying, I want to learn Spanish, and you are helping me. So, muchas gracias, señor. Dice que está muy agradecido porque estamos enseñándole un poco de español, que él quiere aprender español, que ahí la lleva, que está estudiándolo, y que bueno, pues que sigamos practicando el español.
Okay, Terry, thank you very much. I really enjoyed this talk. Le digo que disfruté mucho esta plática. Yeah, hasta luego. Hasta luego.